Lanka Morning Show. Ayubowan. Friends of Lanka ආයතනය මගින් ලංකාවේ දුෂ්කර ගම්මානයන්ගෙන් තෝරාගත් පාසල් සිසු සිසුවියන් සඳහා වසරකට අවශ්‍ය පොත්පත්, ලිපි ද්‍රව්‍ය සහ පාසල් බෑගයක් ලබා දීමේ Help Learn ව්‍යාපෘතියට ආධාර පිණිස පැවැත්වෙන ආහාර පොළ. මැයි මාස 29 වෙනි ඉරුදින උදේ 11 සිට සවස 3:30 දක්වා හැම්ප්ටන් පාර්කේ ආතරෙන් ප්‍රජාශාලාවේදී. විස්තර සඳහා විමසන්න ගාමිණී 0401 017
328. Rani Serena Promotions proudly presents Elvis Home to Graceland, the 45th anniversary tribute to the King and Friends, starring Tony Pantano, the King of Cabaret, Andrew Portelli as Elvis, and Rob Fernanda. Full band show Replay 6 with Ezric Jackson and with Vegas Showgirl dancers. Bookings are essential. Please contact 0409 411 359. Good morning. Today I have the pleasure of sitting down with three wonderful guests to talk about a wonderful local event in Melbourne. I'm joined by Rani Joseph, Andrew Portelli and Rob Fernanda to speak about Elvis Home to Graceland, the 45th anniversary tribute to Elvis and Friends. Thank you all for joining me today. Lovely to be here. Thank you. Great to be here. Most welcome. Rani, I'd like to start off with you. We have sat down here before and we've talked about this wonderful event, but unfortunately due to the COVID pandemic, we couldn't see the wonderful vision of your show come to fruition just yet. So what does it mean to you to be able to finally execute this event? Yes, finally is the word. I'm very excited that it's finally happening. And, I'm very proud to present the Elvis Home to Graceland, the 45th anniversary to the King of Rock and Roll, Mr. Elvis Presley. So the way it's going at the moment is, we have a lot of announcements on radio and things like that, and phones are ringing hot, and people are just so thirsty to get out there, to have a night of entertainment, and especially having wonderful, top cabaret artists on the show. I can't wait for it. Yeah, it's going to be a very exciting evening and event. I'm looking very forward to it. I guess this year seems to be the year of Elvis. I don't know if you've noticed that, but I've definitely noticed that. I know you're a huge Elvis fan. So what does it, I guess, mean for you to be able to do this in his memory in a year that seems to be very Elvis focused, especially here in Australia? Yes, definitely. I mean, it is the Elvis anniversary time. Also, we had the exhibition for the Elvis Museum yesterday. We went there and we created a lot of, promotion and interest, and it was so exciting to see Elvis, all his outfits and things like that. It's been so nostalgic, bringing back all the memories of the King. And I think this is a perfect time that we are presenting the show. So it's really going to kick off. So wonderful, thank you. It's nice to see Elvis being respected down in the regional areas, and then now, I guess, more inner city is our turn to give some respect to the beloved King. Thank you for that, Rani. Andrew, you are our Elvis tribute for this wonderful event. What made you become an Elvis tribute artist? I actually won a competition many years ago singing, and they actually sent me to Memphis. And when I went over to Memphis, it was fantastic. The atmosphere just blew me away, and thought, I want to do this back home. Let's bring a show back to Australia. And that's exactly what I did. And So amazing. And how many years have you been performing as an ETA? Probably about 27. Wow, that's so amazing. Well, we're so looking forward to having you in this event. It's going to be just star-studded and jam-packed with non-stop entertainment. What are your favourite Elvis songs? I'm thinking, I have some guesses in my mind as to what your favourites might be, but I won't jump the gun. What are your favourites, if you can pick? I do like all the ballads, especially the American Trilogy and My Way, The Wonder of You, It's Now or Never. But then I like a lot of the faster stuff as well, Burning Love and Suspicious Minds. But even his gospel numbers, they're just absolutely fantastic. They are just so absolutely beautiful. No, they are. And for you, I guess you haven't maybe had the chance to perform as much in person, face to face, as we would have all liked in the pandemic. But what does it really mean for you to be out in front of audiences again, representing such an iconic legend that is Elvis? I think everyone just wants the shows, and they're just looking forward to shows now, where you do a show and they just appreciate the music is back, and absolutely loving being back on stage and getting that response from the crowds. That's so wonderful. And you are a beloved Elvis tribute artist here in Melbourne. You're so popular. Is there anything you'd like to say to your fans in anticipation of this wonderful event? Pretty much just come and see the shows, because we're just loving being on stage, and everyone to enjoy themselves. So wonderful. Thank you, Andrew. And Rob, thank you so much for being here with us today. Thank you.
Thank you. You're most welcome. We also have the pleasure of having you in this wonderful event, and your musical and MC talents are always very highly sought after. So we're very, very proud to have you join us for this wonderful tribute to Elvis and friends, of course. What other music, apart from obviously the dedication to the King, can we expect? I know that you cover many other artists and you're a wonderful singer. What can we expect from you on the night? Yeah, look, Serena, I guess my music is really a combination of many things, 60s, 70s, 80s, a bit of 90s even. You know, the gigs that I do are really a mix, you know. If we start with my daily gigs, which a lot of them are in the aged care sector, I'm doing everything from 50s, 60s, you know, the classics, a little swing, Sinatra and all of those big name artists, to a little Australiana, you know, Seekers and stuff that people are familiar with. But in terms of the night, the 12th, the gig with Andrew, and on the night I guess people can expect a little bit of everything. I'm going to mix it up and obviously do stuff that people can get involved with, sing along with, have a good dance too, and just interact with the audience. I'm looking forward to that. So wonderful. Thank you for that, Rob. And just another question for you, because I know that you, apart from being a wonderful performer, you're also a radio host. You're such a dynamic individual within the entertainment industry here in Melbourne. What does a day in your life look like now that your shows are back and with audiences again? It's morning melodies, afternoon gigs at some of my regular venues. The night time might be a gig at a retirement village or something like that. The weekends could be an RSL club, just like Andrew and all the rest of the guys out there doing it. You know, we got a mix of stuff that we do in terms of venues. So it's really that. It's a combination of all sorts of venues, audiences, but I love it. So you know, I love what I do. So wonderful. Well, you used a really great word before, combination, and I also do note that there is another wonderful artist in this event, the King of Cabaret, Tony Pintano. Unfortunately, he can't be here with us today because he's in Perth, actually, doing what he loves, which is, just like the rest of you, performing to his favourite audiences all around the country. But I do hear that he's going to be also providing a lot of the wonderful musical goods. Elvis and otherwise. So it'll be so wonderful to see the three of you all pay tribute to the King and all his friends. So I guess, is there anything that you would like to say on Tony's behalf about the event and his part? Well, look, I actually spoke with him this morning on my radio show on KC Radio, 97.7 FM. We had a lovely on-air chat and he's very excited. He's really looking forward to the gig. And Tony's just the best. He's been around for a long time, knows his stuff very, very well, knows how to involve an audience, knows what he's doing. An Australian legend, cabaret legend. So he's really excited. Tony's got a mix of stuff, a little bit of Italiano, you know, all sorts of stuff that he can pull together. He's just the bee's knees. He's very good. He very much is the bee's knees. But it's going to be such a fantastic event. So viewers, if you would like to come and celebrate the King of Rock and Roll with us, and of course friends, for the 45th anniversary Elvis Home to Graceland, please book your tickets. Tickets are $65 each for a 3-course dinner. The event is being held at the Grand on Princes, and you can contact 0409 411 359 for your tickets. Tickets are selling fast, so please, bookings are essential. I also do note that this wonderful event is a charity event. Full band show, Replay 6 with Ezric Jackson in aid of family life and local animal shelters. I'd love to see you there for some shaking, rattling and rolling to celebrate the King of Rock and Roll, Mr. Elvis Presley. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guaranteed, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai,
Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. අන්තර් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ සිසුන්ට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්. නව කැබිනට් ඇමතිවරු 21ක් දිවුරුම් දෙයි. හරින් ප්‍රනාන්දු ඒ අතර. පොලිස්පති STF ප්‍රධානියා ඇතුළු නිලධාරීන් තිදෙනෙකුගෙන් CID ප්‍රකාශ ගනී. තවත් කැබිනට් ඇමතිවරුන් පිරිසක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. ඒ අනුව වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා ලෙස නිමල් සිරිපාල්ද සිල්වා එහිදී දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත දිවුරුම් දුන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. විජේදාස රාජපක්ෂ දිවුරුම් දුන්නේ අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා සංචාරක හා ඉඩම් රමේෂ් පතිරණ මහතා වැවිලි කර්මාන්ත ලෙස සහ මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා කම්කරු හා විදේශ රැකියා නලින් රුවන්ජීව ප්‍රනාන්දු මහතා වෙළඳ හා වාණිජ ආහාර සුරක්ෂිතතා ලෙස සහ ටිරාන් අලස් මහතා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. මේ අතර තවත් නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 6 දෙනෙකු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා. ඒ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩග්ලස් දේවානන්ද දිවුරුම් දුන්නේ දීවර අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ඊට අමතරව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් දිවුරුම් දුන්නා. මහින්ද අමරවීර දිවුරුම් දුන්නේ කෘෂිකර්ම සහ වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. විදුර වික්‍රමනායක දිවුරුම් දුන්නේ බුද්ධ ශාසන ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙසයි. අහමඩ් නසීර් පරිසර අමාත්‍ය ධුරේ දිවුරුම් දුන්නා. රෝෂාන් රණසිංහ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ධුරේත් ඊට අමතරව ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ධුරේත් දිවුරුම් දුන්නා. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළුව නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට මේ වන විට 21 දෙනෙකු ඇතුළත් වෙනවා. වත්මන් ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධුරයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සංචාරක සහ ඉඩම් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු අමාත්‍යවරුන් මාධ්‍ය හමුවලදී අදහස් ප්‍රකාශ කළා. සිය ධුරේ වැඩබාර ගැනීමෙන් අනතුරුව සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අමාත්‍යවරයා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ඇති සූදානම පිළිබඳව පැහැදිලි කළා. පාසල ඇදුම්කරුවන් 4,70,129ක් ඒ වගේම පෞද්ගලික මට්ටමින් ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂකින් 1,10,367ක් මුළු සංඛ්‍යාව දරුවන් 5,17,496ක් මෙවර අධ්‍යයන පොදු සාතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිනවා. විභාග මධ්‍යස්ථාන 3,844ක් ඒ වගේම සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 542ක්. දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ සඳහා මේ විභාගය පවත්වලා අවසන් කරන තෙක් අධ්‍යක්ෂකවරුන් අනිකුත් නිලධාරීන් විදුහල්පතිවරුන් ගුරුවරුන් මේ ආදී වශයෙන් ගත්තාම 25000කට අධික පිරිසක් මේ විභාගේ පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ රාජ්‍ය සේවකින් හැටියට රාජ්‍ය සේවය අනිකුත් අයත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා.
රුපියල් බිලියන 2කට අධික වටිනාකමින් යුත් සහල් කිරිපිටි සහ ඖෂධ ඇතුළු ඉන්දිය ආධාරතෝගය පසුගිය 22 වන දින ශ්‍රී ලංකාවට බහර දෙනු ලැබුවා. එහි ශ්‍රී ලංකා ඉන්දීය මහකොමසාරිස් ගෝපාල් බාගේල් මහතා විසින් කොළඹ වරායේදී එම අවස්ථාවට විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පිරිස් වරාය හා නාවික අමාත්‍ය නිමා සිරිපාල් සිල්වා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීමේ කමිටුවේ සභාපති හිටපු අමාත්‍ය වජ්‍ර අබේවර්ධන ලංකා කාම්කරු කොංග්‍රසයේ නායක සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. අදාළ නෞකාව පසුගිය 18 වෙනිදා තමිල්නාඩු මහ ඇමති එම්.කේ. ස්ටාලින් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් චෙන්නයි වරායෙන් පිටත් වුණා. මෙම ආධාරතෝගය තමිල්නාඩු රාජ්‍ය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට පොරොන්දු වී ඇති සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 40000ක සහ කිරිපිටි හා අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මෙට්‍රික් ටොන් 500කින් යුත් භාණ්ඩ ගිවිසුමේ පළමු අදියරයි. ඒ අනුව මෙම ආධාරතෝගයේ මුළු වටිනාකම රුපියල් බිලියන 5.5ක්. ලැබුණු ආධාරතෝගයට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 9000ක්, කිරිපිටි මෙට්‍රික් ටොන් 50ක් සහ ඖෂධ සහ වෛද්‍ය උපකරණ ටොන් 25ක් ඇතුළත්. එම ආධාර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ අධීක්ෂණය යටතේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් මෙහෙයවීමෙන් ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් මගින් දිවයින පුරා බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලබනවා. විරෝධතා පාගමනක නිරත වූ අන්තර් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ සිසුන් විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කළා. ඒ කොළඹ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන මන්සන්දියේදී. සිසුන්ගේ මෙම පාගමනට එරෙහිව කොළඹ කොටුව පොලිසිය විසින් අධිකරණ නියෝගයක්ද ලබාගෙන තිබුණා. ඒ අනුව අධිකරණ නියෝගය කර තිබුණේ එම සිසුන්ට කොළඹ කොටුව පොලිස් වසමේ කිසිදු රාජ්‍ය ආයතනයකට නිල නිවසකට ඇතුළුවීම හානි කිරීම සහ එම ප්‍රදේශයේ රාජකාරී කරනු ලබන නිලධාරීන්ට බාධා කිරීම ප්‍රචණ්ඩකාරී සහ නීති විරෝධී ක්‍රියාවලින් තොරව එම විරෝධතාවය පැවැත්විය යුතු බවටයි. මරදාන ටෙක්නිකල් මන්සන්දියෙන් ආරම්භ වූ එම විරෝධතා පාගමන ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ආසන්නයට පැමිණි සිසුන් මාර්ග බාධක බිඳ දමා ඉදිරියට ගමන් කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී පොලිසිය ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. දෛනිකව බෙදා හරින ගෑස් සිලින්ඩර් වලින් 60%ක් අධික ජන ගණත්වයක් සහ විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභවයන් සීමා සහිතව පවතින කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලට බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන ලෙස පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව ලිට්‍රෝ සමාගමේ ප්‍රධානීන්ට නියෝග කරනු ලැබුවා. එසේම ගෑස් බෙදා හැරීමට අදාළ නිවැරදි තොරතුරු වෙබ් අඩවියේ සහ ජංගම දුරකථන යෙදවුමක පළ කිරීමටත් 24 පැය පුරා ශනික ඇමතුම් අංකය හරහා තොරතුරු ලබා දීමටත් කෝප් කමිටුව නිර්දේශ කර තිබෙනවා. ලිට්‍රෝ ගෑස් බෙදා හැරීම කඩිනම් කිරීම ඇතුළු කාරණා පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡා වුණා. මේ අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ ප්‍රධානී වූ කෝප් කමිටුව හමුවට මෙසේ කැඳවා තිබුණා. 21 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 21A සංශෝධන කෙටුම්පත ලෙස රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත අදාළ පක්ෂ නායකයින් වෙත යොමු කොට එළඹෙන සිකුරාදා ඔවුන්ගේ අදහස් විමසා සංශෝධන ඇතනම් ඒ සමග සම්පූර්ණ වාර්තාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව කියා සිටියා. ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල අවම කිරීම ද්විත්ව පුරවැසි භාවය දරන පුද්ගලයින්ට මන්ත්‍රී දුර දැරීමේ හැකියාව අවලංගු කරන යෝජනාවද ඇතුළත් තවත් සංශෝධන රැසක් 21 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඇතුළත්. මේ කෙටුම්පත සාකච්ඡා කළා. මේ කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකින් සියලු දෙනාටම ලබා දීලා ඒ අය එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඊට පසුව කැබිනට් මණ්ඩලයට වාර්තා කරන්නට කියලා අපිට දැනුම් දුන්නා. මේ අනුව විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා මේ 21 වෙනි සංශෝධනයේ පිටපත් පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයින්ට ලබා දෙනවා. ඊට පසුව සිකුරාදා රැස් වෙලා ඒ අදහස් ලබා ගන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් සංශෝධන සමගම කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා.
රංජන් රාමනායක මහතා යනු කිසිවිටක කිසිවෙකුටත් සිය ආත්මය පවා නොදුන් සත්‍යවාදී ජනතා නියෝජිතයෙකු බව සිර දඬුවම් විඳිමින් පවා ඔහු සිය ආත්මය රැකගත් බවද විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ බව පැවසුවේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින රංජන් රාමනායක මහතාගේ සුවදුක් බැලීමට ගිය අවස්ථාවේදී. සිරකතව සිටියත් එතුමාගේ ආත්ම ගරුත්වය පාවා නොදෙන තමන්ට ජනතාව ලබා දුන්නු ජනවරම පාවා නොදුන්නු උතුම් මානව හිතවාදී. මට මතකයි රංජන් රාමනායක මැතිතුමාගේ එක් ප්‍රකාශයක්. උන් ඔක්කොම යාළුවෝ මල්ලි කියන ප්‍රකාශය. ඔව්. නමුත් රංජන් රාමනායක මැතිතුමා උන්ගේ හිතවතෙක් නොවුණු නිසා අදටත් හිරේ ඉන්නේ. අද රට බේරාගත යුතුව තිබෙන්නේ අපි රට බේරගන්න ආවායයි කියන කණ්ඩායමෙන්ම බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අවධාරණය කරනවා. මතක තියාගන්න. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් බලය බන්දේසියක තියලා අපිට ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔබ හිතනවද ඒකේ? අපි අන්තිමට යෝජනාවලියක් දැම්මා. අපි ලෑස්ති මේ ආණ්ඩුව බාර ගන්න. අපි තුන්දෙනා ඉන්නේ. ඒත් අපි ලෑස්ති බාර ගන්න. හැබැයි අපිට අවශ්‍යයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ 225න් අපිට කැමති අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් තෝරාපත් කර ගැනීමේ අයිතිය තියෙනවා නම් මේ අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා අපි ලබා ගන්න ලෑස්ති කිව්වා. මොඳ එකක් නෙවෙයි නමුත් නේද? මේ තියෙන තත්ත්වය අනුවට මාස 5-6කට අපි වැඩේ කරන්න. දෙනවද? ඔයගොල්ලෝ දෙනවද? එහෙම දෙන්නේ නැහැ. 43 කණ්ඩායමේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාටලී චම්පක රණවක මහතාද වර්තමාන දේශපාලන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. දැන් අපි මේකට ස්ථාවර විසඳුමක් ඇති කරගන්නවා නම් හොඳ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් මුලින් ඇති කරගත යුතුයි. ඒකට සර්වපාක්ෂික නියෝජනයක් අවශ්‍යයි. දැන් අපිට පේනවා මේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ගැන අපි බලාපොරොත්තු තැබුවත් තාමත් මේ ආණ්ඩුව විශාල කුට්ටිය පාර්ලිමේන්තුවේ හසුරුවන්නේ රාජපක්ෂලා නිසා. අපි හිතුවා මැයි 9 වෙනිදා සිදුවීම් වලින් ඒගොල්ලෝ පාඩම් ඉගෙනගෙන ඇති කියලා. එහෙම නැහැ. තාමත් ඒ පිටිපස්සේ හිටිය ජාවාරම් කල්ලිත් ඒ අයත් තාමත් මේක මෙහෙවන්න උත්සාහ කරනවා. ඇමති මණ්ඩලයේ මෙහෙවන්න උත්සාහ කරනවා. ඇමති මණ්ඩල සමාජිකව පත් කිරීම මෙහෙවන්න උත්සාහ කරන බව අපට පේනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය තුල අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පොරොන්දු බොහෝ දුරට එතුමාට ඉටු කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් අපි දැක්කා නියෝජ්‍ය කතානායක තරඟෙදිත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ අනිකුත් ඒවා. ඒ වගේම අපිට දැන් ලොකු සැකයක් තියෙනවා මේ 19 වෙනි සංශෝධනයේට සමාන සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කළ අනුමත කර ගැනීමට දැවැන්ත බාධාවක් මේ රාජපක්ෂ පවුලෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න නියමිතයි. ඒක නිසා එය සම්මත කර ගැනීම පිළිබඳ ගැටලුවකුත් දැන් පැන නැගෙමින් තිබෙන බව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තෙමකුල සිහිපත් කරන වෙසක් මංගල්‍ය ලෝපුරා බෞද්ධ ජනතාව උත්කර්ෂවත් අයුරින් සමරනු ලැබුවා. මෙල්බර්න් නුවර ජීවත් වන බෞද්ධ ජනතාව වෙසක් මංගල්‍ය සැමරූ අයුරු මෙලෙසින් අප කැමරාවට හසු වුණා. මම මේ වෙසක් කූඩු හැදුවේ 6 වෙනි පාරට මං මේක පොසොන් වෙනකන් තියෙනවා මං හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා බලන්න කියලා මගේ ඇඩ්‍රස් එක number 14 George Chatley Drive Hallam.
මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමුවන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Welcome to Sri Lanka, an island nation that sits in the Indian Ocean just off the southern coast of India. Sri Lanka is home to over 20 million people, and living alongside those 20 million people are some of the planet's most diverse and important wildlife. Regal Sri Lankan leopards, timid sloth bears, cheeky monkeys, and elegant sea turtles are all examples of incredible fauna found on this island. But one animal stands out. A creature so ancient and massive, it has captured the hearts and imagination of people across the globe. An animal so ingrained in the wonder and fascination of mankind, it convinces people from all walks of life to flock to areas where it lives, just to be lucky enough to get a glimpse of it in the wild. This is Elephas maximus maximus, or better known simply as the Sri Lankan elephant. Thousands of years ago, elephants living on mainland India migrated to Sri Lanka via Adam's Bridge, a thin strip of land that used to connect the two land masses together. Elephants journeyed to Sri Lanka using this bridge and began populating the island alongside thousands of other species of flora and fauna from mainland India. And once the elephants stopped using that land bridge to move, they began exhibiting island gigantism, making them the largest variant of Asian elephant in the world. Hi, today I got marlin, beautiful marlin fish. I'm going to make a nice stew with gorka and some tomato. So let's go through the ingredients. I got marlin fish, which is talapat, black pepper, onion, curry leaves, pandan leaves, green chilies,
tomato, goroka, cinnamon, chili flakes and salt. So what we need to do is first we need to make this goroka to make it to a paste. So I already got some goroka paste which you can buy now these days. So I just have the other one just to see how goroka look like. So but this is how goroka paste is going to be. It's very dark, nice flavor. So next what we need to do is we need to make all these ingredients into a paste, which is I've got pepper, onion, so now it's getting nice and smooth paste with onion and pepper. So I'm going to add my green chilies. Stems okay, doesn't matter. It's going to be nice and hot. Some of these chilies are very hot. Okay, I've got all the chilies and pepper, onion and green chilies already make nice paste here. So what we're going to do now, we're going to marinate this fish together with them. Fish goes in, my little paste here goes in. This is very hot, so if you're not comfortable mixing this with your hand, make sure you use a gloves. We got goroka goes in. I like to put a lot of goroka. It gives that nice tangy flavor to it. Cinnamon in there, salt, chili flakes. So now I'm going to add some water. So give it a nice mix quickly like that. So the curry leaves, you'll put all these ingredients. This is the traditional old-fashioned way that Sri Lankan moms cook. So then the pandan leaf goes in. Okay, now I'm adding crushed tomato. Crushed tomato is very easy. You buy a jar, which is the Italian crushed tomato, because I'm using that to give that little bit of color. Sometimes when it's too dark, it's not appealing good to eat. So that's it. So all the ingredients now in. So what I'm going to do is I'm going to put this into a pan slowly. There you go. Settle like that. Well, usually to cook fish it doesn't take that long, but to get the flavors through and make it reduce nice and thick, it takes a little long. As you can see now, look at it. It's nice, thick, beautiful gravy. It smells fantastic. So what we need to do now, take it out. And if you wanted to reduce a little bit longer, you can reduce it nice and thick. But I like it like this because it's a bit of gravy there, which the way I like it. Okay, now it's ready to go to the table. Well, it's such a simple dish. You need to have beautiful, nice fish. It doesn't really matter you have bones or not, but I like it like this because there's no bones. It's simple to eat, easy to eat. But make sure if you don't like the gravy like this, you can reduce it more and you get more flavors in the fish. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Here's a song called Someone Loves You, Honey. Oh yeah. I love to share my life every morning, every day and night, and I want you to know that whatever you do and wherever you go, remember someone loves you, honey. No matter what, just want you to be my girl. Someone loves you, honey, more than anything in the world. I'm so glad I'm the one. When you come to, when you need someone, that's what my love is for. Need a shoulder to lean on. I'm holding the story, remember, someone loves you, honey. No matter what,
Love can make you bad, and love can make you sad. Oh yeah. Love can make you bad. Oh, the only one the love I ever had. Make up the man the things he can do with loving. Oh yeah. Make up the man the things he can do with loving. Oh yeah. Everybody wanna people wanna come and say love can make you bad. Love can make you sad. Love can make you. Make up the man the things he can do with loving. Oh yeah. Everybody wanna people wanna come and say love can make you bad. Love can make you sad. Love can make you bad. Make up the man the things you can do with loving. Oh yeah. Come on, everybody. Someone loves you, honey. No matter what, just want you to be my girl. Someone loves you, honey, more than anything in the world. Someone loves you, honey. No matter what, just want you to be my girl. Someone loves you, honey, more than anything in the world. More than anything in the world. More than anything in the world. Yeah. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Miss Brunswick, modern Sri Lankan and Japanese cuisine restaurant and cafe located in Brunswick, looking for chefs and cooks to run and operate and improve the quality. Please call Harry on 0413 760 751. First thing I remember, I was lying in my bed. Couldn't have been no more than one of Mr. Lover Lover. I remember there's a radio coming from the room next door. My mother lays some ways some ladies do. I don't know that. Well, it's late in the evening and the music see me through. Yeah, yeah. Next thing I remember, I was walking down the street. I'm feeling alright with my balls and soups, yeah. Down along the avenue, some guy was swimming pool, and I heard myself an a cappella blues, yeah. It's late in the evening, and the girls are on the stool, yeah. When I left to play some lead guitar, I'm underage.
raging funky bar. I suck myself, I smoke myself a J. I love it. When I come back to the mood, everybody seems to move. I turn my ass on the piano play. It's late in the evening, and I throw that drum away. We have invited today to the Sri Lanka Morning Show Rajitha Rupasinghe, the iconic legend of Sri Lankan music, the leader of the band Misty. And it's a pleasure and privilege to have him in the Sri Lanka Morning Show. Welcome to the Sri Lanka Morning Show, Rajitha. Thank you very much, Sally. It's pleasure. It's my pleasure. And thank you for inviting me. Must have been a tough time for musicians. It was tough for right around the world when you looked at musicians were going bankrupt. Some musicians committed suicide because they had no work and stuff like that. How did it go for the music industry in Sri Lanka? Difficult to cope up. It was technically, it's from the Easter attack in our part of the world, in Sri Lanka. What we went through, at least some consolation when it comes to the Easter attack. We had a couple of overseas events, but a lot of our events been cut down, and it was only weddings that was happening during Easter attack. Then comes COVID came in. Actually, then we were about to tour to Australia. I think more than me, I represent an association. We see the entire industry, the Western music industry or the music industry in Sri Lanka collapsed, and we couldn't do anything. You see, we were on our own. We never depended on anybody. We didn't have, like, what we do is generally we were having a very comfortable life as musicians, all grades of musicians, till the COVID. I don't think we didn't have any issues. Like, even a pianist playing at the lobby, or a duo or a trio or a band who plays at clubs, pubs, or a dance band, or anybody who was playing for various events, never had issues. We were very comfortable. For so many years. Even during the Civil War, yes, we didn't have big issues. Correct. But it was very sad to see that, all the way now from Easter attack to here we go, the pandemic. And now the crisis situation in Sri Lanka, it's quite terrifying, and we are back to square one. So has the entertainment industry got crippled by these issues that we have in Colombo at the moment? Absolutely. Wow. Because don't forget, when a crisis situation or any sort of a thing, if it's a pandemic or a terrorist attack, first thing is to cut down is entertainment. True. So entertainment is musicians. Yes. Musicians, artists, actors. Yes. Yeah. So it is. So, oh my gosh. Yeah. So you're the president of the Western Music Association in Sri Lanka. I was recently elected as the president in October. I was elected as the president and of the Western Musicians Association. Is there any way, with the contacts you have right around the world? You tour England, America. You've been to Germany as well, or no? England, America. Used to. Touring all these countries and the contacts you have. Is there any format that you can help the local bands to tour? Is there any way you can? Do you look at stuff like that, or? I think the immediate solution or some sort of a consolation was, I think a lot of our Sri Lankan local musicians are performing in the Maldives and in Dubai. Okay. Yeah, in the recent past, I see a lot of things happening over in that continent. That's good. Then, of course, there are reputed bands on a regular basis. They are going to North America to
to then I think back in the days there were bands Europe. performing in Europe. Lot of our bands, Mirage, Purple Rain, you know, Amazing Grace, you know, those bands were performing, but we are actually even we are happy that, you know, some of our musicians, when they go to Dubai and Maldives as an association, our letter was recognized at the consulates. Yes, so that was something very big that WMA has achieved and was recognized. So in a even, because don't forget that we have just formed this association. We formed in 2016, but we have got off the ground in 2017, 2018, so that we have helped so many musicians during the pandemic. So many musicians financially. We did several projects and we did virtual events to help our fellow brothers and sisters, which we have succeeded by doing that with the international Sri Lankan community. Fantastic. Fantastic. Oh, fantastic. Is there anybody who would really try to look at thanking as a band for you in Australia and all these other places? You just fortunate enough to be able to be here and stuff like that? I was actually, yes, when it comes to, Misty, I think I must thank first and foremost Mr. Indran Niles of Skyway Travels. He's the one who brought us very first time to Australia back in 2002. We were toddlers, as I told you. Yes. We were just climbing up the ladder. It was then, thereafter, it was Malik Zavir, who Sri Lal, I think Joseph Sri Lal. Yeah. And thereafter, it's Malik Zavir. He continually sponsored, organized events for Misty for the past 7 or 8 years. And then the St. Benedict's, Vasanta and Andre. Yeah. They were very instrumental in we were playing with them for nearly over 5 years. And now it is Bertie. We just have an understanding with Bertie, and we very successfully we have completed so many years of music event with Bertie. That's fantastic. So is there anything else you want to touch on? You're happy? Yeah, because I mean, the only thing that I want to do as professionals, I would always I feel, this is personally what I feel, I think we are professional musicians, and we don't depend on anybody. I think as long as you do what you do best on your own capacity, and we have succeeded as musicians, not to get involved with politics. I personally feel, I mean, this is how I feel. Yeah, you're a professional. Yeah. And your music is your profession. And that's your job. Fan base. We have our followers. Yeah. And we have dignifiedly earning our monies. Yes. So that we don't have to depend on anybody. I think we can stand on our own as professionals. I strongly believe that. And I did it for the past 29 years as a professional musician. Fantastic. As a musician. So I'm happy about it. I hope that everybody, all our communities, musicians will abide by that or think alike. It would be great. Fantastic. That's great information. That's great advice to musicians, not only musicians, to all professionals. Do your job, not get aligned politically. It's been a pleasure having you, Rajita. It's just not the entertainer. Emotional, informational, and a fantastic person. It's great having you here. It's a privilege, and the community that will watch the Sri Lankan Morning Show is ever thankful to you. And we are very thankful for you to come here, spend your time. I know you're very busy, and spend some time with us. Thank you, Rajita. Thank you very much, Salia. I mean, I'm happy to. I see another side of you, from a professional cricketer to a presenter, and it's an honor to be with you today. Thank you.
morning, on a Texas Sunday morning. How I long to be there when Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my head in a San Pretty is where my baby's at. This is the way to Amarillo. Every night I've been hurting my pillow, crying over Amarillo. Sweet Marie who waits for me, show me the way to Amarillo. Every night I've been hurting my pillow, crying over Amarillo. Sweet Marie who waits for me. Everybody sing. Sha la 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 la.